Tole viidiyoo kana keessatti immoo kan waliin ilaallu monotone sequence warra jedhamanidha. Monotone sequences warra jedhaman kun warra akkamiiti? Sequencing tokko yookiin kan dabalu qofa yookiin immoo kan hir'atu qofa yoo ta'e monotone sequence jedhama. Kana jechuun a sequence is said to be monotone if it is either increasing or decreasing sequence. Sequencing tokko kan iddoo tokkotti dabalu iddoo tokkotti hir'atu yoo ta'e lamaan iddoo tokkotti kan qabu yoo ta'e monotone sequence jechuun hin dandeenyu. Monotone ta'uudhaaf dirqama intervaalii irratti dabaluu fi irratti hir'atu kophaa kophaatti adda bahuu qaba jechuudha. A sequence said to be monotone if it is either increasing or decreasing sequence. Kanaafuu yookiin kan hir'atu yookiin kan dabalu ta'uu qaba jechuudha monotone jechuudhaaf. Hir'achuun sequence immoo akkamitti adda baha kan jedhu asii haa ilaallu. If a sequence is increasing sequence if an or a sequence at n is less than or equal to sequence at m for n is less than m. Kana jechuun a2 is less than or equal to a1 a3 for asii amma n keenya maalidha? N keenya 2dha. N keenya 2dha. M keenya 3dha. 2 is less than 3. Fakkeenyaaf let us say A2 is equal to 6, A3 is equal to 8. Asirraa maal qabna? 6 is less than or equal to 8. 4 2 is less than 3. Asirraa kun maal qabna? Termiin sequence inni lammaffaarra jiru termii sequence isa sadaffaarra jiru gadi jechuudha. Kanaaf lammaffaarra gara sadaffaatti akkuma dhufaa jiru maal ta'aa jira? Sequencing keenya guddataa jira. Kanaafuu maal jennaan? It is increasing sequence jennee yaamna jechuudha. Isa lammaffaatti yoo dhufne a sequence is decreasing sequence if an is less than or equal to am for n is greater than m for n is greater than m. Asitti maal qabna? N-tu m caala. Asitti garuu n-tu m dha gadi jechuudha. Kanaafuu asirraa duraan A2 keenya AN ture. Amma A3 keenyatu AN ta'a jechuudha. Maaliif jennaan? N-tu m caala waan ta'eef. Asittis 3tu 2 caala. Kanaafuu maal qabna asirraa? A3 is less than or equal to A2 for 2 is less than 3 is greater than 2. Kana qabna jechuudha. 3 lamani caala. Garuu termiin sadaffaa irratti argamu termii lammaffaa irratti argamu gadi jechuudha. Kunis isaasii kanarraa yoo fudhanne maal ta'a? 8 asitti inversii ta'a jechuudha. A2 keenya 8 A3 keenya immoo 6 ta'a jechuudha. Kanaaf A3 keenya maal ta'a? 6. 6 is less than or equal to 8 for 3 is greater than 2. Kanaafuu maal ta'e? Inversii ta'e jechuudha. Inversii ta'e. Inni sadaffaarra jiru isa lammaffaarra jiru gadi ta'e. Kanaafuu maal ta'e? Sequencing keenya hir'ataa deemaa jira. Kanaafuu maal inni waamna? It is a decreasing sequence. A decreasing sequence. Sequencing yookiin decreasing ta'e yookiin increasing ta'e immoo inni monotone sequence jennaan jechuudha. Monotone sequence jennaan. Kanaaf kanatti ansinee maloota ittiin monotonicity check goonu tests of monotonicity kan jedhaman waliin ilaalla. Tests of monotonicity. Monotonicity. Tole tests of monotonicity warra jennuuni warra kana sadanidha. Ratio test, difference test, derivative test. Maloota kana sadan fayyadamne sequencing kenname tokko yookiin monotonidha yookiin monotonii miti jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu test of monotonicity kan qabnu ratio test, difference test and derivative test dha jechuudha. Kanaaf jara kana tokkoon isaaniitiin kan ilaallu ta'a. Mee ratio test irraa eegallu. Ratio test.
as keessatti in this test method if an plus 1 over an is greater than or equal to 1 for all n, then the sequence is increasing. Sequence. Again, if an plus 1 over an is less than or equal to 1 for all n, then the sequence is decreasing sequence. Egaa sequencein nuti qabnu sun executive termiin isaa yookiin termoonni walitti aanan reeshoon isaa inni termii isa guddaarra jiru isa xiqqaarra jiruuf hiramee valuun isaa greater than 1 or equal to 1 yoo ta'e sequence suni increasing sequence jedhama jechuudha. Yoo reeshoon isaanii kun ammoo less than or equal to 1 ta'e then the sequence is said to be decreasing sequence. Asirraa fakkeenya tokko fudhannee osoo ilaalle let us say an is equal to 1 5 8 9 kana haa jennu. Asirraa maal qabna A1in 1dha, A2n 5dha, akkasumatti itti fufaa jechuudha. Kanaaf amma asirraa kan nuti qabnu A1dhaa fi A1 plus 1 yookiin AN plus 1 waan fudhannuufu ANin A1 yoo ta'e AN plus 1 maal ta'a? A2 ta'a jechuudha. A2 ta'a. Asirraa reeshoon fudhannu maal inni AN plus 1 over AN is equal to A2 over A1. A2 keenya maal asirratti which is equal to 5 over 1 is equal to 5 which is greater than 1. Kanaaf criteria keenya isa jalqaba irratti keenya san maal ta'a nuuf guutaa jechuudha. Kanaaf amma sequence asitti kenname kuni it is increasing sequence jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa keezii isa lammaffaa immoo ilaalle AN plus 1 over AN is less than 1 for all n. Asitti immoo AN keenya fudhannu AN is equal to 6 5 2 negative 1 jechaa kan deemu yoo ta'e sequence kana keessatti A1 6dha, A2 5, A3 2 jechaa itti fufa, A3 2 jechaa waan itti fufu. Asirraa kan amma nuti fudhannu maal inni asirraa amma kan nuti fudhannu AN plus 1 over AN plus 1 maal qabna asii fakkeenyaaf otoo AN keenya A2 fudhanne A2 haa fudhannu which is equal to 5. Asirraa AN plus 1 immoo maal qabna A3 qabna jechuudha. A3 maal 2. Kanaaf
nuti immoo ratio nuti barbaannu kan nuti barbaannu an plus 1 over an dha. an plus 1 over an plus 1 keenya meeqa? a3 dha. an plus 1 over an is equal to a3 over an is a2 which is equal to a3 keenya maanni 2 dha over a2 keenya 5 dha. Kun maal ta'a? 0.4 which is less than 1. Kanaaf maal ta'e? Sequencing keenya decreasing sequence dha jechuudha. Sababni isaatis which ratio jara kana lamaanii less than 1 ta'e waan argameef sequencing nuti qabnu sun maal ta'a? It is decreasing sequence. Arrow kanneen innaan fayyadamu. Arrown kun kan inni agarsiisu ol qajeeloo ta'e increasing dha. Kan gadi garagalee jiru kun immoo decreasing agarsiisa jechuudha. Tole example kana haa ilaallu. Mala ratio testii fayyadamuudhaani example kana solve goona. Kunis definition keenya irraa maal qabna? an plus 1 over an is less than or equal to 1 yoo ta'e it is decreasing sequence. an plus 1 over an greater than or equal to 1 yoo ta'e just it is increasing sequence. Kana qabna jechuudha. Definition kana qabna. Definition kanarra isa kana solve goonu. Asirraa maal qabna? an plus 1 is equal to 3 power of n plus 1 over n plus 1 factorial. Isa kana qabna. an normally 3n an is equal to 3 raised to n over n factorial qabna jechuudha. Kanaaf gara ratio keenyatti dhufna. an plus 1 over n an is equal to an plus 1 maal ta'e? 3 power of n plus 1 over n plus 1 factorial the whole over 3 raised to n over n factorial qabna jechuudha. Which is equal to 3 power of n times 3 power of 1 over n plus 1 factorial times isa kan inverse goonu maal ta'a? n factorial over 3 power of n which is equal to 3 power of n times 3 over n plus 1 times n factorial. Factorially lecture darbe keessatti gaafa limit hojjennu amma ta'e define goonirra achirraa ilaaluu dandeessu. N factorial over 3 power of n. Asii n cancel 3 power of n fi 3 power of n cancel ol godha. N factorial cancels n factorial which is equal to 3 over n plus 1. 3 over n plus 1. Inni kun less than 1 ta'a. Intervalii kamiif? Intervalii for all n is greater than 2. Less than or equal to 1 for all n is greater than or equal to 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu sequencing nuuf kenname kun maal jenna? It is decreasing sequence on 2 to infinity akkanatti kaa'uu dandeenya jechuudha. Intervalii kana gubbaatti maal ta'a? Intervalii kana gubbaatti sequencing keenya decreasing sequence ta'a jechuudha. Tole mala monotonicity test method warra jennu kana isa jalqaba ilaalle ratio testitti aansinee kan ilaallu difference test dha. Difference test kana keessatti kan nuti ilaallu difference termoota lamaan walitti aananiiti jechuudha. The difference between two consecutive terms will be evaluated in this method
as keessatti kan ilaallu fakkeenyaaf an plus 1 minus an. If the difference between an plus 1 and an is greater than or equal to 0, then the sequence is increasing sequence. And if an plus 1 minus an is less than 0, then the sequence is called decreasing sequence. Isa kana example dha yoo ilaalle, let us say a 1 minus 6 over n. Sequence kana increasing fi decreasing ta'uusaa mala difference test kana yoo check goone jalqaba kan ilaalu kan adda baafachuu qabnu an dha. An is equal to n minus 6 over n. Isuma kana walitti fidnee waan biraan goone asirra an plus 1 is equal to n plus 1 minus 6 over n plus 1. This is equal to n minus 5 over n plus 1 kan jedhu qabna jechuudha. Asirra an plus 1 minus an is equal to n minus 5 over n plus 1. n minus 5 over n plus 1 is equal with an plus 1. This value minus an. What's the value of n? n minus 6 over n. Isa kana yeroo walirraa hir'isnu denominator isaanii common yoo fudhan n into n plus 1 over isa kana kanaafuu irra maal ta'a? n ta'a. n into n minus 5 minus isa kana kanaafuu irra immoo maal ta'a? n plus 1 times n minus 6 ta'a jechuudha. Which is equal with kun maal ta'a? n square minus 5n minus into n kun yoo waliin baay'ifne n square, this is 1, n square minus 6n plus n minus 6 over n into n plus 1. This is equal with n square minus 5n minus n square. Isheen kun 5n taati, minus 5n taati, minus times minus in maal ta'a? Positive ta'a. Plus 5n plus 6 over n into n plus 1. This is equal with n minus cancels, n minus 5n cancels, 5n, therefore 6 over n into n plus 1. Kana qabnaa jechuudha. Resultiin dhumarratti arganne isa kana waan ta'eef this value is greater than 0 for any value of n. Kanaafuu maal ta'a? Sequencing kun maal ta'a? This increasing sequence jennee bira ceenaa jechuudha. Kanatti aansinee example tokkotti daballa. Tole, example lammaffaa ilaaluudha deemnu 2 plus 1 over n isa jedhu kana sequence kana check gochuudhaaf amma kan nuti gochuu qabnu difference test dhaani an is equal to n keenya maalidha? Sequence ma jalqaba nuuf kenname kanadha. 2 plus 1 over n. This is equal to 2n plus 1 over n kana ta'a jechuudha. Asirra an plus 1 is equal to 2 into n plus 1 plus 1 over n plus 1. This is equal to 2n plus 2 plus 1 over n plus 1. This is equal to 2n plus 3 over n plus 1. Kana qabna jechuudha. Kanaaf difference test fayyadamne an plus 1 minus an is equal to
2n plus 3 over n plus 1 minus 2n plus 1 over n. Isa kana jechuudha. N dha. Kun immoo n plus 1 dha. This is equal to asirra n into n plus 1 qabna. Isa kana kanaaf warri maal ta'a? N ta'a. N into 2n plus 3 minus isa kana kanaaf warri n plus 1 times 2n plus 1. This is equal to 2n square plus 3n minus isa kana waliin baay'ifne maal ta'a? N square plus n plus 2n plus 1 over n into n plus 1. This equal to 2n square plus 3n minus n square kan walitti finne maal ta'a? Minus 3n minus 1 over n into n plus 1. Asii maal qabna? Inni kun isa kana cancel godha. Okay, iddoo kanatti n times 2n maal ta'a? 2n square waan ta'uuf asitti 2n square erganna, asittis 2n square ta'a jechuudha. Kanaaf 2n square cancels 2n square, 3n cancels 3n. Asii maal qabna? This is equal to minus 1 over n into n plus 1. Sequencing amma asitti arganne kuni for any value of n it results in a negative which is less than 0. Therefore the given sequence is decreasing sequence. Kanaaf mala difference test fayyadamuudhaan bifa kanaan test goona. Amma immoo mala isa sadaffaa derivative test keenna jechuudha. Tole malli inni sadaffaa fi dhumaa derivative test dha. Tole malli inni sadaffaa fi dhumaa derivative test dha. Mala kana keessatti function tokko assume goone fudhanna. Function kunis f yoo ta'e function kun f ta'e akkasumas differentiable kan ta'e yoo ta'e derivative insa greater than 0 yoo ta'e at x is greater than or equal to n naught, then an is equal to f of n is increasing sequence dha. Jalqaba isaarra yookaan let us assume function f is given in such a way that f of n is an for n is greater than or equal to n naught and f is differentiable. Then if f derivative is greater than or equal to 0 for x is greater than or equal to n naught, then an is equal to f of n is increasing sequence. Again, if f derivative of x is less than 0 for x is greater than or equal to n naught, then an is equal to f of n is decreasing sequence. Kana yoo jennu sequencing tokko fakkeenyaaf an equal to n square kan jedhu fudhannu. Sequencing kun n equal to n square kun nuuf kennamee jira. Asirraa fakkeenyaaf an equal to f of n jechuun maal jechuudha? Isuma kana akka f of n itti fudhannaa jechuudha. Sequencing kuni value n greater than n naught ta'e n naught bakka barbaanne fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf n naught equal to 1 haa jennu. For n is greater than or equal to 1 intervaloonni keenya warra asii kun maal ta'u? For x is greater than or equal to 1 ta'u jechuudha gaafa kana. Kanaaf asirraa kam jennee fudhanna? Derivative of f of x. F of x jechuun bakka inni kana x direct buufanna malee wanta addaa asitti raawwatamu hin jiru.
f of x equal to x square ta'a jechuudha. f of x maal ta'a? x square ta'a. Bakka inni kana direct x buusuudhaan x square arganna jechuudha. Asirraa derivative of f of x is greater than or equal to 0. Derivative of f of x. Derivative of f of x. Derivative is equal to x square derivative. X square derivative is 2x. Kanaafi derivative of f of x is greater than or equal to 0 yoo ta'e interval asitti kenname. Kanaaf interval asitti kenname n is greater than or equal to 1 dha. Kanaaf if this is greater than or equal to 0 for n is or x jenne fudhanna asitti x is greater than or equal to 1 kana yoo ta'e inni kun yoo nuuf dhugoome functioniin yookiin sequencein nuti asitti qabnu kun maal ta'a? Increasing sequence ta'a jechuudha. Mee check haa goonu. 2x is greater than or equal to 0 for x is greater than or equal to 1. Asirraa kana solve osoo goone for x greater than or equal to 0 maal ta'a? Sequencein kun maal ta'a? Sequencein kun greater than or equal to 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu sequencein an equal to n square jedhu asitti nuuf kenname kun maal ta'a? It is increasing sequence. Increasing sequence ta'a jechuudha. Kana caalaa sirriitti ifa akka ta'uuf example fudhannee haa ilaallu. Example A square root of n plus 4 minus square root of 4. Sequence kana jalqaba in term of x gara f of x ta'ee jirannu f of this equal to f of n which is equal to an. F of x is equal to square root of x plus 4 minus square root of x kana ta'a jechuudha. Asirraa maal qabna? Derivative of f of x is equal to asirratti intervaliin kenname jira. N from 1 to infinity dha. Derivative isa kana maal ta'a? 1 over 2 square root of x plus 4 minus 1 over 2 root x ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana walitti yoo fidannu 2 square root of x plus 4 times root x over isa kana kanaaf yoo hirre root x minus square root of x plus 4 ta'a jechuudha. Functioning keenya isa kanadha. Functioning inni kun greater than 0 yookiin less than 0 ta'amuu hin ta'u kan jedhu check goona. Intervalii from 1 to infinity asirratti nu kenname kan irratti jechuudha. Kanaafi functionii inni asitti arganne kuni for this is less than 0 for x is greater than or equal to 1. Fakkeenyaaf tokko yoo ta'u as keessa buusnee ilaalle root 1 is 1 minus square root of 1 plus 4 5 square root of 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? 1 minus square root of 5 is negative. Kanaafuu maal ta'a? It's less than 0. Therefore it is decreasing sequence. Jennee ceenaa jechuudha. Example tokkotti daballee lecture keenya irraa xumurra. Tole examplein lammaffaa n over 3n plus 2 as n run from 1 to infinity kan jedhu kanadha. Egaa asirraa jalqaba maal gochuu qabna? Sequence kenname gara in term of f of x ti jirra. This is f of n which is equal to an.
asirraa maal qabna? F of x is equal to x over 3x plus 2. Direct asirraa kan barbaadnu derivative of f of x dha. Kanaaf maal ta'a? Derivative of f of x is equal to x over 3x plus 2 derivative ta'a. This is equal to derivative of x in 1 dha. 1 times 3x plus 2. Normally kana derivative akkasitti godhan hin beektu. Kanaaf 3x plus 2 minus derivative of this is 3 x into 3 over 3x plus 2 the whole square. This is equal to 3x plus 2 minus 3x over 3x plus 2 the whole square. This is equal to, this cancelled by this, kanafu 2 over 3x plus 2 the whole square. Isa kana argannaa jechuudha. Isa kana argannaa jechuudha. Inni kun functioniin kun yoomiyyuu for interval asitti nuuf kenname from 1 to infinity. Kanaaf maal ta'a? It is greater than 0. Greater than 0 dha jechuudha. For x is greater than or equal to 1. Hence the given sequence is increasing sequence. Egaa lecturing keenya har'aa kanuma fakkaata. Yeroo biroo amma walitti deemnutti nagayaa ta'a. Akkasumas chaanelii keenya subscribe gochuu, share gochuu hin dagatina. Dabalataanis maateriaalota koorsii kanaan wal qabatan telegram chaanelii keenya irratti hin gadhiifna. Telegram chaanelii keenya immoo description box keessaniif keenya gaaffii yoo qabaattan comment keessatti gaafachuu dandeessu. Ulfaadhaa.